Amigos de Cultura Rock, hoy tenemos un invitado que es un rockstar a nivel mundial. Estará en mayo en el Humans Tour 2023. Tenemos a Fabio Zafachini. Fabio, benvenuto alla Cultura Rock Colombia. ¿Cómo estás? Grazie mille. Estoy muy bien. Disculpe si yo no hablo español, entonces si podemos hablar inglés, it's a lot easier for me. Que esta entrevista será en inglés, ma bolero il saluto en nuova, en nuova lingua madre. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Ciao a tutti. This is like I'm Italian, so Italian is even easier than English. Okay, Fabio, in this interview, in the interview, is they Mary? Hi, Mary. Mary, Mary will our translator. Okay. Okay, that's good. Ok, ma prima di iniziare ti auguro felice compleanno, qui sarà presto. Ah sì, grazie, grazie. Sabato è il mio compleanno. Eh, ok, oh, bueno, that right. Thank you for your time. Thank you to Maria Grazia Cano for the contact. Is very important for Cultura Road. This interview on the rock star. And the rock star. You're a rock star. You're a new rock star. I'm a rock star, even if I'm not really good, even at playing guitar. I strum some guitar. I'm organizing this crazy thing, but I don't really consider myself a rock star. I'm more of a, I don't know, organizer and somebody who is good at bringing people together. Okay, I see. Come on the interview. Well, one question. You were a teaching assistant, you are train me up, the speaker. You also a marine biologist. How does this help at the Build in the Rock 1000? You mean how this like started? Like, what's the connection with Rocking 1000? What is the connection? Well, actually, like there is like a big passion for music and rock and roll that I followed me throughout all my life. So music was everywhere as I was doing geology and research or like doing other startups and so on. Music was a very important part of my life. I wanted to do something with that. So at some point, I had the idea of doing something for the Foo Fighters many years ago, and everything went far beyond any expectation. So basically, I'm a very curious person. I like to change a lot. And this is what basically led me to do something crazy like Rocky 1000. Okay, play the translator. Come on, Mary. Ok, pues dice que para él la música es algo muy importante, que es una persona curiosa, que le gusta el cambio y que por su amor a la música hace muchos años se le ocurrió la idea de hacer un tributo a Foo Fighters y a través de ese tributo pues surgió lo que viene a ser Rocking 1000. Okay, the next question is in Spanish. Mario translate with you, okay? Yeah, sure. Bueno, ¿cómo ha tomado tu familia este nuevo estilo de vida? Well, my family, at first, they didn't really understand what I was doing, and most of all, why I was doing this, because I had like a full-time job, a very stable job as a geologist. So when I started telling them that I was entering a completely new, different adventure and a very different adventure, I don't know. I mean, probably they didn't understand at first, but I guess that now they're kind of proud. Mari. Ok, dice que pues, su familia al principio no lo entendía muy bien porque tenía un trabajo muy estable como geólogo
Um, pero, pero pues con el tiempo, después de ver todo el éxito que he tenido, pues ahora están orgullosos. Bueno, cuando le dijiste a tu familia que venías a Latinoamérica, a México y a Colombia, no le dijeron, Mario, Fabio, cuidado, ese es un lugar muy inseguro, no podemos negar que nuestras tasas de inseguridad son altas y más para ustedes los extranjeros. ¿Cómo lo tomó tu familia y amigos? Well, I've always traveled a lot around the world in many different places. So they're not really worried about this because they know that, you know, it's not my first time in like very far away places. And yes, I mean they're kind of used to me wandering around the world for like my past activities and even present activities. So nothing really changed on that side. Ok. Ok, pues dice que en sus actividades anteriores y en su carrera pues, como músico lleva muchos años viajando a lugares lejanos y que su familia ya está bastante acostumbrada a que él tenga esas aventuras y que pues no es nada fuera de lo común para él. Bueno, Mario, del niño de Césena, ¿qué tiene hoy en día ese hombre? Ese hombre niño de Césena ¿sigue siendo el mismo rock fan o ya ha habido cambios desde la fundación de Rocking 1000? Can you please translate, Um, Mary? I don't know if I yes. got this question. Okay, he's asking if that young boy in Chechnya or Chesna, I don't know, but what's left in you if you're still that rock fan or if things have changed since you started Rocking 1000? Well, I've grown a lot as a person thanks to my past experiences and thanks to Rockin' 1002. So I don't think that I don't think I'm the same person I was years ago. I've grown a lot, I think, but I like to think that I still keep my feet on the ground. I'm a kind of dreamer, but I don't know. I think that deep inside, I'm always the same person as I was as a kid. Ok, pues dice que ha crecido mucho como persona a través de los años, que cree que no es la misma persona, pero que sin embargo mantiene los pies en la tierra y que sigue siendo un poco ese niño adentro. Rockin' 1000 es un fenómeno a nivel mundial. Es como estar es un tour de los Foo Fighters. Es similar a un tour de los Foo Fighters. ¿Cómo te sientes al estar en la cabeza, ser el CEO de este fenómeno en el cual todo el mundo quiere estar? Well, honestly, I never think too much about actually what is happening, but because there are so many things that I have to do with my partners and colleagues that every time I'm very focused on the job. But as you say, if I'm stopping and thinking that actually we're touring the world, starting with an idea and involving involving people who can just play or sing, it seems like a miracle. And these are those things that generally you realize when they're over and you're doing something else and you think back in the past. Bueno, él dice que él trata de no pensar mucho en lo que está pasando, trata de concentrarse en el trabajo y en lo que tiene que hacer, porque pues si se sienta a pensar en todo lo que está ocurriendo y en lo que están logrando, que están viajando el mundo con este proyecto, pues se siente un poco como un milagro, que pues sí es increíble lo que está ocurriendo con Rocking 1000, pero sí trata de no pensar mucho en eso. Hablemos ya del show, Fabio. Cuando estás antes del show, ¿tienes algún ritual? ¿Rezas? ¿Escuchas música? ¿Gritas? ¿Haces una arenga? Go, go, go. ¿Qué haces antes de ingresar al césped del estadio, del vinilo donde vas a presentarte con Rocking 1000?
Well, what happens generally is that I'm a kind of nervous and tensed for the things that I have to do during the show, and but for the band and all the rest of the musicians, I'm generally very relaxed and sure that what that the show that they actually pull off is incredible. So I'm very confident and sure about our musicians, the Colombian musicians in the that will be in the future, and I'm a lot more tensed and nervous about what I have to do on stage. Sí, dice que pues él está tenso y nervioso con lo que él tiene que hacer durante el show, con sus responsabilidades, pero se siente muy confiado y muy seguro de los músicos que tienen, de los músicos colombianos que van a estar con ellos en este evento en Bogotá, y pues que sí es tensión y ansiedad sobre lo que él tiene que hacer y mucha confianza en los músicos. Yeah, and another thing that I love before the shows is enjoying actually the thought of so many people living a dream of playing in front of a packed stadium, of a full stadium. It's like making dreams, every musician's dreams come true to play in a stadium. So this thought is something that always really fills my heart and makes me really proud of what we're actually doing. And on the other side, even the thought that the audience is going to watch something that they've never seen before, because there is nothing like a concert by Rockin' 1000, is another thing that makes me very, very proud and happy. Ok, pues él dice que le llena el corazón el saber que le está cumpliendo el sueño a todos esos músicos de tocar en un estadio, que es el sueño de todos los músicos, y que lo están logrando, y que eso lo hace sentir muy orgulloso y muy feliz. Y que otra cosa que también lo hace sentir muy orgulloso es el hecho de que los fans, de que la audiencia va a estar viendo algo único, porque no hay otro show como The Rockin' 1000, y eso también lo hace sentir muy contento y muy orgulloso. Bueno, algún artista muy famoso te ha dicho, déjame estar contigo en el escenario, y con el resto de artistas que se hace en el reclutamiento, se hace el casting para los shows en cualquier lugar del mundo? Oh yes, every time we organize something in different countries, we always have very famous or well-known musicians who actually come and play among the 1,000, among the other musicians. And I like the idea of having really stars playing at the same level as like any other musician or player. I like the fact that there is no really a real protagonist in the show. And other times we had as guests very, very famous artists. We had Courtney Love in Florence from the Hall. We had Sergio Diaz from Os Mutantes in Brazil. So and other very important local country artists and local artists in other countries. So it's again, it's very nice to bring together these two worlds. Dice que siempre tienen músicos importantes que tocan como parte de los 1000, y que es muy gratificante, muy interesante tener a los músicos famosos al mismo nivel que todos los demás músicos, y que no haya realmente un protagonista en el show, y que pues a veces también tienen invitados que son músicos muy famosos que los acompañan, como en el caso de Courtney Love en Florencia, o otros músicos locales como un miembro de Los Mutantes en Brasil, y pues siempre tienen esos invitados en cada país. Bueno, en Latinoamérica los músicos son muy apasionados, por no decir que locos. ¿Qué esperas del público de México y de Colombia, ya que quedaste extasiado con los músicos de los músicos y los espectadores de Sao Paulo? When we did the concert in Sao Paulo, the audience
was really crazy. It really went nuts when we started playing, and it was a surprise. I didn't really expect it, and and that's how I got to know how passionate Latin America is about music and rock and roll. And I can't wait to see what happens in Colombia and in Mexico and see how excited you guys are. Dice que la audiencia en Sao Paulo fue increíble, fue una audiencia muy efusiva y que eso le dio a conocer pues lo intenso, lo emocionada que es la audiencia latina con el rock, con la música, y que pues no puede esperar a ver cómo va a ser la audiencia en Colombia y en México y lo emocionados que estamos por tenerlos acá. Bueno, ya para terminar y ahí sí, agradeciendo el tiempo, Fabio, Rocky 1000 va a ser una gira de 30, 40 conciertos como las bandas normales, o es simplemente llegas a los países por invitación de los promotores. ¿Qué esperas en un futuro con el proyecto? ¿Una gira de Humans Tour 2025, 40 ciudades, o que cada país te vaya haciendo la invitación para hacer ese experimento? It depends a lot on the promoters and the producers that we find in our path in the world. So as long as concerts are successful as they've been so far, I'm pretty sure that we're gonna do many countries, many more, even always more countries. I don't think that we will be able to do concerts like in the same city or in the same country every year, more than one concert every year in the same country, because unless the country is really big. But yes, my expectation is to travel around the world, bring Rockin' 1000 everywhere, and involve as many musicians as possible, give as many people as possible this amazing opportunity to play or to attend and see a show that has never been seen before. Dice que pues siempre y cuando los shows sean exitosos y dependiendo de los promotores que los invitan a cada país, pues van a seguir haciendo conciertos, que no cree que a menos que el país sea muy grande se pueda hacer más de un concierto al año, pero que la idea es seguir recorriendo el mundo y tener a tantos músicos como sea posible y darle la oportunidad a tantos músicos como sea posible de ser parte de este show y de presenciar este show que no se ha visto antes. Bueno, y ahora sí, para terminar, esta pregunta es de improviso. Cuando conociste a los Foo Fighters, Taylor Hawkins no te dijo, hermano gemelo, mi hermano perdido. Es que son igualitos. Yeah, I mean, we had the chance to meet sometimes. They've been like how you would expect them to be. They're really, really, really nice and down to earth and very open, very curious about other people and the world. And we really loved hanging out with them for a while. Taylor Hawkins was a very funny and amazing guy. And what happened last year has been like something that really touched our heart, because he was, in a sense, part of us. I mean, Foo Fighters are part of our story. Foo Fighters are the reason why we basically exist. So it's an important part of my life, my personal life, and the Rockin' 1000's life. Dice que ellos siempre han apreciado mucho el compartir con la banda, que si tuvieron la oportunidad de compartir con ellos varias veces, que son como esperarías que fuesen, son personas sencillas, curiosas, que Taylor era una persona muy divertida, que Foo Fighters es una parte muy importante de su historia personal, de la historia de Rockin' 1000, que lo que ocurrió el año pasado con Taylor pues realmente les tocó el corazón por lo importantes que han sido para este proyecto. Y eso.
Sorry. Pues, pues bueno, agradeciendo a María Gracia, que está también por aquí, María Gracia Cano de Relaciones Públicas de Rocky 1000, a Mari, que bienvenida al equipo de Cultura Rock, y Fabio, para mí es un placer, créeme, estaba muy nervioso de poder hablar contigo cuando te escribí por Instagram y me respondiste yo, ¡oh, mira! Dios mío, ¿qué es esto? No, un placer, te esperamos aquí en Colombia, un agradecimiento a Ocesa Colombia, a Ocesa México, a Queen Street Talent, pues porque ellos fueron los que me llevaron a la rueda de prensa virtual con vos, entonces, gracias, te esperamos en Colombia para rockear al lado tuyo y al lado de esa idea tan generosa que hiciste con Rocky 1000. Thank you very much. I really can't wait to come over, give a show, meet you and other Colombian rockers and play all together. It's going to be lots of fun, something really intense and powerful, and I can wait for the 20th of May to come. Okay, thank you so much. Bueno, amigos, pues Fabio Safangini, ahí sí, el líder, el loco que creó Rocky 1000, que estará en mayo aquí en Bogotá, Colombia, en el Estadio del Campín. A partir del 28 de febrero empiezan las inscripciones. Si usted tiene un talento, demuéstrelo. Demuéstrelo para que usted sea el protagonista. Y si usted dice, no, no sé tocar, vaya al Estadio del Campín y miren cómo 1000 personas cumplen un sueño. El sueño de ser un rockstar por un momento, y uno nunca sabe, empiece otra vida, empiece usted ahora sí ser el rockstar. A Fabio, a María Gracia, a Mari, gracias por el tiempo y recuerden que ustedes están aquí en www.culturarock.com.co y a Fabio, bienvenido siempre. Thank you very much. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y están pendientes que estaremos con otro invitado de este calibre, porque es una mega estrella del rock hoy en día. Y a ustedes muchísimas gracias. Chao, chao.